Sketch the Bode plot for the open loop transfer function g of s equals 5 into 1 plus 2 is divided by 1 plus 4 is into 1 plus 0.25 s. Okay. First step, the first order term is in the form 1 plus st. It is in the form 1 plus st. It also in the form 1 plus st. So first step, substitute s is equal to j omega. Therefore, g of j omega equals 5 into 1 plus 2 j omega divided by 1 plus 4 j omega into 1 plus 0.25 j omega. Okay. Next, we need to create the table. The table consists of term, corner frequency, slope, and change in slope. Okay. Here, the first term k by j omega or k into j omega or k. But k by j omega no k into j omega no ena bartade. K by s, k into s illa. Appo enda illa. Second as k. So the first term be 5. And second term onwards, அடுத்த term வந்து எந்த
by 4, that is equal to minus 20.01 dB. Okay, so we got the magnitude of G of j omega in dB, that is gain corresponding to all the frequencies. We got the gain corresponding to all the frequencies. So, eppadi ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് omega L omega h choose ചെയ്യണം. omega L omega h എപ്പോഴും choose ചെയ്യുമ്പോൾ choose ചെയ്യ small values. എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? small values ആയിട്ട് ഒരുപാട് small values ആവുന്നത് എപ്പോഴും C1 നേക്കാളും കുറഞ്ഞതും C3 നേക്കാളും എടുക്കും. omega C3 is h വേണമെങ്കിൽ 5 എടുക്കാം. greater ആവണമെങ്കിൽ 5 എടുക്കും. നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം. ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. പോസിറ്റീവിന് എന്തായിട്ട് മാറും? ലാസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. ആദ്യം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിന് എന്തായിട്ട് മാറും? പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. മാക്സിമം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണ്ടാവണം. അതായത് 5 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചേഞ്ച് വരത്തില്ല. പക്ഷെ 10 എടുത്താൽ ആ ചേഞ്ച് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെടുക്കണം? 10 എടുക്കണം ഒമേഗ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒമേഗ എല്ലും ഒമേഗ എച്ചും എന്ത് ചെയ്യാം? ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചൂസ് എ ലാർജ് വാല്യൂ ഫോർ ഒമേഗ എൽ ആൻഡ് ഒമേഗ. ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം ഒമേഗ എല്ലും ഒമേഗ എച്ചും. സോ വി ഗോട്ട് ദി ഗെയിൻ ഫോർ all the frequencies, and the gains are 13.97 dB, 13.97 dB, 7.94 dB, 7.94 dB and minus 20.01 dB. Next point, angle of G of j omega. The angle of G of j omega equal to 5. Okay, that angle of G of j omega equal. Here the first term is constant. For a constant, the angle equal to 0. Next one is 1 divided by 1 plus 4 j omega, that is minus tan inverse 4 omega. The next term is 1 plus 2 j omega, that is plus tan inverse 2 omega. And the next one is 1 divided by 1 plus 0.25 j omega, that is minus tan inverse 0.25 omega. Okay, so we got 5 is equal to minus tan inverse omega plus tan inverse 2 omega minus tan inverse 0.25 omega. Denominator terms in minus ആയിരിക്കും, numerator plus ആണ്. So minus tan inverse 4 omega plus tan inverse 2 omega minus tan inverse 0.25 omega. Okay, then find angle of G of j omega for omega from omega L to omega h. So vary omega from omega L to omega h. ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയാണ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒമേഗ എല്ലും ഒമേഗ എച്ചും കോർണർ ഫ്രീക്വൻസീസ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീക്വൻസീസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആംഗിൾ ഓഫ് ജി ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ഈ വേരീസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ഒമേഗ എൽ ടു ഒമേഗ എച്ച്. ദാറ്റ്സ് 0.01 to 10. We got minus 1.28 to minus 69.62. Okay, then draw magnitude of G of j omega in dB versus omega in semi-log sheet, and angle of G of j omega versus omega in semi-log sheet, and find the values of omega gc, omega pc, that's gain cross of frequency, phase cross of frequency, gain margin and phase margin, and also analyze the stability of the system. Bode plot of the question: G of s equals 5 into 1 plus 2s divided by 1 plus 4s into 1 plus 0.25s. Okay, so we know that the Bode plot consists of magnitude plot and phase plot. First we draw the magnitude plot. Okay, we know that we choose omega L equal to 0.1 and omega L is equal to 0.01 and omega h is equal to 10. Okay, first choose the value 0.01, next to 1 be 0.1, next to 1 be 1, next to 1 10, next one 100. Okay, so first at omega L, that is 0.01, it is 13.97. At omega 0.01, it is 13.97,
at omega C1. At omega C1, that is 0.25, it is 13.97 itself. Next, 0.5. At 0.5, it is 7.94. Then at 4, it is 7.94. Next, omega HB 100, and at omega H is equal to 100, it is minus 20.01. Okay, it is minus 20.01. So we mark all the points and connect the points by using scale. Connect all the magnitudes by using scale, that is magnitude plot. Next one is angle of G of j omega. This angle of G of j omega is marked here, and we know that the angle is varies from omega equal to 0.0, omega varies from 0.01 to 100, and angle varies from minus 1.28 to minus 11.92. Okay, in this case the angle varies from minus 1.28 to omega L is equal to minus 1.28 to minus 60.62. Okay, that's omega is equal to 0.01, it is minus 1.28, and omega H is equal to 10 is minus 60.62. So we mark the angle 0, minus 10, minus 20 up to minus 100, and for each value of omega find angle of G of j omega, and for each value of that at omega is equal to 0.01, it is minus 1.28. Correspondingly, for each values we mark the points and connect all the points by using smooth hand. അല്ലേ, ഫേസ് സ്പോട്ടിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനെ എന്ത് വേണം, ബൈ സ്മൂത്ത് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു, ചെറിയ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ബൈ സ്മൂത്ത് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, കണക്ട് ചെയ്തു. സോ വി ഗോട്ട് ദി ഫേസ് പ്ലോട്ട്. സോ വി ഗോട്ട് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഫേസ് പ്ലോട്ട്. Next, our aim is to find the gain crossover frequency and phase crossover frequency. The gain crossover frequency is find out by using 0 dB. 0 dB യിൽ നിന്ന് ഏത് പ്ലോട്ടിൽ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0 dB യിൽ നിന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി. And the corresponding frequency is called gain crossover frequency. And the gain crossover frequency here is 10 radian per second. Okay, next we need to find the phase crossover frequency. For finding phase crossover frequency, we need minus 180 degree. But here from omega L to omega H, it varies from minus 1.28 to minus 60 degree. അല്ലേ, minus 1.28 to minus 60 ഡിഗ്രി വരെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വേരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല, ഫേസ് ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത് ഫേസ് ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഫേസ് ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം minus 180 എന്നൊരു പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഫേസ് ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് കേസ് ചൂസ് ഫേസ് ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ആസ് ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ഹിയർ വി ഗോട്ട് omega GC is equal to 10 radian per second and omega PC is equal to infinity. Omega PC എന്താണ്, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് we need to find gain margin and phase margin. Okay, if there is no gain margin ഇല്ല, if there is no phase crossover frequency, phase crossover frequency എന്താണ്, minus 180 ഡിഗ്രിയുടെ പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഫേസ് ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫേസ് ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എന്താവും, minus 180 ആവും എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി, ദെൻ അറ്റ് ദാറ്റ് കേസ് ചൂസ് ഗെയിൻ മാർജിൻ ഈക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗെയിൻ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ minus 180 ഡിഗ്രി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്നും ഗെയിൻ മാർജിൻ അവിടുത്തെ എന്താണെന്നാണ്, 0 ആണെന്നുമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഫേസ് മാർജിൻ. നെക്സ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഫേസ് മാർജിൻ. ഫേസ് മാർജിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി. അല്ലേ, ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ഏത് പ്ലോട്ടിൽ, ഫേസ് പ്ലോട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് പ്ലോട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് phi GC. Okay, that angle is called phi GC, and phase margin is 180 plus phi GC, that is 180 minus its phi GC is
minus 68. That is 180 minus 68. Minus 180 minus 68 is 112. Okay. Minus 180 minus is 112 degree. So we got gain margin equal to 0 and phase margin equal to 112. Okay. By assumption, we got gain crossover frequency is less than phase crossover frequency. നമുക്ക് stability condition അനുസരിച്ച് നോക്കി gain crossover frequency phase crossover frequencyയെക്കാളും കുറവാണ് അല്ലേ. This gain margin and phase margin are positive. Gain margin and phase margin എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗെയിൻ ക്രോസ്ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് ക്രോസ്ഓവർ ഫ്രീക്വൻസിയെക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം എന്താ കേസ് ഗെയിൻ മാർജിനും ഫേസ് മാർജിനും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഹിയർ ബോത്ത് ഗെയിൻ മാർജിൻ ആൻഡ് ഫേസ് മാർജിൻ ആർ പോസിറ്റീവ്. ഇവിടെ ഗെയിൻ മാർജിനും ഫേസ് മാർജിനും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. therefore the system is stable. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം എന്താണ് the system is stable. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു കേസ് phase crossover frequency infinity, that is gain margin equal to 0 and phase margin is negative. Phase margin എന്തായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ the system is unstable. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഗെയിൻ മാർജിനോ ഫേസ് മാർജിനോ എന്തായത് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ that system is called unstable. Here the system is stable because gain margin equal to 0 and phase margin is equal to 112. Both are positive അല്ലെ. ഗെയിൻ മാർജിനും ഫേസ് മാർജിനും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ പോസിറ്റീവ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗെയിൻ ക്രോസ്ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫേസ് ക്രോസ്. 10 ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി. therefore the system is stable. Okay.